سڵاو هاوڕێنم کاتتان باش. من ناوم دیاکۆیە، ناوم دکتۆر دیاکۆیە. هەندێکتان پێشتر منتان دیوە لە فێس لێکچەرێک کە دامنا، ئەو لێکچەرەی کە ئاوا چەند هەفتە لەمەوە پێش دامنا و ئێستا بە تەمام دووەم لێکچەر دابنێم. ئەم دووەم لێکچەرە یانی ئەبێ دابش کراوە بە سێ بەش، چونکە بەڕاستی دووەم لێکچەرەکە زۆر ئەکستێنسیفی پێڵێن بە ئینگلیزی، یانی زۆر برەودە. و هەروە من ئەم لێکچەرانە دانێم بۆی کە هیوادارم کە سوودمە بێ بۆ تەلەبە کوردەکانی کوردستان و بەریتانیا و هەروە لە هەموو گیان ئەو کەسانەی کە توتوو بەخوێنن، یان بۆ دکتۆرانی کە بیانوێ زانیاریەکەیان زیاتر گەشە بکە، زیاتر برۆد بێ. من لە خزمەتانام. ئەگەر لە لێکچەری پێشتر منتان دیبێ، ئەگەر هیچ کەم و کوڕەیەکە بێت لە کۆمنتا بینووسن یان ماسیجم بۆ دابنیان پەیوەندیم پێ بکەم. من لە خزمەتانام. ئەم لێکچەرانە بە زمانی کوردی دانێم، چونکە بەڕاستی ئەو کۆمپیوتەر پرۆگرامی کە من بەکارێنم لە ئینتەرنێت سۆفتوێرێکە، ئەو کۆمپیوتەر پرۆگرامە بە زمانی کوردی تۆزێ سەختە، بەڵام من هەرێکم چونکە هەستی نەتەوایەتیم هەیەەوە حەزەکەم سوودمە بێ بۆ تەلەبە کوردەکان و دکتۆرە کوردەکان. بەڵام بەم زوانە بە زمانی ئینگلیزیش یەکەمەوە بە زمانەکانی کەشێکم وەکو فەڕەنسی، وەکو هۆڵندی، یان وەکو ئەڵمانی، یان وەکو ئیتالی و ئیسپانی. ئەگەر ئەو کۆمپیوتەرە پرۆگرامە ڕێگەم بدا، من زۆر حەزەکەم بۆ زمانانەش بیکەم. هەروەیکەم بە تایبەت زمانی ئینگلیزی، چونکە زمانی ئینگلیزی بۆ من یەکەم زمانە کە باشتری بمتیایە. من زۆربەی ژیانم لە بەریتانیا ژیاوم و هەروە مناڵ بووم کە کوردستانم جێش، بەڵام لەگەڵ ئەوە شارستی نەتەواتەکەمێ حەزەکەم یانی سوودمە بێ بۆ تەلەبە کوردەکان و بۆ دکتۆرە کوردەکان لە هەموو گیان. ئەگەر هیچ کەم و کوڕێ شتێکتان هەیە تکایە ماسیجم بۆ بنێرن یان پەیوەندیم پێ بکەن. هیوادارم ئەم سێکن لێکچەرەی بایۆکیمستریتان بەدڵ بێت، چونکە بایۆکیمستری بەڕاستی ئەو سەبجەکتە بوو کە من تیا زۆر باش بووم و هەروەها کاتی خۆی زۆر ئینتەرێسم تیا هەبوو. و بەم زوانە سەبجەکتەکانی کەشەکەم وەکو فیزیۆلۆژی و ئاناتۆمی و سێل بایۆلۆژی و بایۆفیزیکس و هەروە ئاناتۆمی و نیورۆئاناتۆمی، ئەو شتانە فارماکۆلۆژی حەزەکەم یانی بە بەسووترین کات یانی پێشکەشی بکەم بە ئێوەی بەڕێز. زۆر سپاسانەکەم و بیرتان نەچێ لایک و فۆڵۆی چانەڵەکەم کەن. چانەڵی ئەکاونتەکەم ناوی مایپەیسە. ئەو مایپەیسە بە ئەبریڤێشنی مێدیسن، ئەبریڤێشنی مێدیکەڵ ئینڤێنشن لەگەڵ پایۆنیرینگ ئەفیشۆنادۆ کانسەر ئەنتوشیست. یانی من زۆر حەزەکەم ڕسێرچ بکەم لە بەشی تووبە و لە بەشی سەرەتان بە تایبەتی، چونکە سپێشالیستەکەم سەرەتانە ئۆنکۆلۆجیە. و هەروە منیش زۆر حەزەکەم یانی ڕسێرچی تیا بکەم، مشتی تازە بدۆزمەوە. هیوادارم ئێوە یارمەتیم بن، سوپۆرتم بکەن، تکایە فۆڵۆی چانەڵ و ئینەکەم بکەم. زۆر سپاس. Good evening, everyone. My name is Diaco. My name is Dr. Diaco, as some of you might have come across to me. And I'm actually know the individual that is very infamous, that is very infamous, known for being studying and also like in the academia for like a very prolonged amount of time. I've got immense background in the medical field, especially in cancer research, which I've done my master's and my PhD involved cancer research. I also studied in the medical field, and I've got background in BSc Biomedical Sciences. So I do have significant experience, basically sitting in the lectures of medicine, and also sitting in lecture of other medical related fields such as biomedical sciences. So I have experienced that this part that when you sit in a lecture, when you keep constantly hearing to the expounding and to the elaborations made by the particular lecturer, so it can be a bit grueling. Basically, it can be a bit overwhelming because the text keeps being presented in a very rudimentary way. So I came up with this particular approach in order to facilitate the learning of the medical students, especially, and also those in the biomedical fields, which actually like the lectures are quite similar, which I've noticed. However,
in the medical field, it is very notorious, known for the excessive time pressure. So there is huge, immense amount of medical syllabus that you have to absorb the main important parts of it and move on. However, the more you learn in the medical field, the better it will be for your upcoming medical career, because once you reach to a stage where you function as a doctor, these particular aspects that you have absorbed into your head, the particular learning that you have made, would be very useful, and also like very supplementary. So it will eventually enable you to perform your doctoral duties in a way that is very professional and very proficient. So that's why these particular lectures which I've made, which includes poems, which includes like rhyming and all this particular creative way to in order to supplement to your learning, so in the shortest time as possible, so you can listen to this particular rhymes and poems, for example, when you're driving, or when you're in the tube, or when you're in the train. So all this can supplement and can contribute, can augment your learning regarding the medical field. And the previous video I made was in Kurdish, which was my native language, and hopefully I'll be uploading videos, especially in the English language as well, which is the only language that I'm very strongest at, and that I got most of my studies was in English. So most of the including the medical studies, and also the BSc studies, and the MSc and the PhD, all of them was in English. So that's why this can actually like incentivize the fact that my English expressions are much better. However, I'll also be creating videos in other languages as well, such as Dutch, such as German, such as French, such as Italian or Spanish. All depend on the particular program which I'm using on my computer. So this particular program will help me to create videos in various languages, and especially those languages that are very like prominent, such as French or German or Spanish, and also especially in English as well. So I hope you will enjoy my contents, and I hope you'll enjoy my endeavors for you, and let me know if you have any suggestions or any comments to make, or any rectification I have to make. And hope you enjoy my contents. And do not forget to like my channel, my page, so my Facebook channel, and my YouTube channel, and my Instagram channel. All of them are called my channel is called my page in all these three social media platforms. My page stands for medical inventions, pioneering, and aficionado, cancer, entusiast. So all these particular terms resonate the fact that I'm a very adept researcher in the medical field, and soon I'll also be carrying out independent researches and publishing my findings online as well. Hope you enjoy it. Thank you very much. Protein composition and structure. واتای دارشتن و پێکاتەی پرۆتین. ئەمە بزانن لەسەر ڕێگای ڕاستین. ئینسولین کریستاڵەکان و پێکاتەی گشتی پرۆتینەکان. ئینسولین یەکێکە لە پرۆتینە هۆرمۆنەکان. پرۆتینەکانی ئینسولین شەکرەی خوێن نزمەکان. ئەمینۆ ئاسید سیکوێنس دروست دەکەن پرۆتین پێکاتەکان. ئەمینۆ ئاسید سیکوێنس واتای پرایماری سترۆکچرەکان.
دروست ئەکەن تەرشیاری ستراکچر واتای پێکاتە ئالۆزەکان. اینجا ئەمە دروست دەکات کۆتێنەری ستراکچر واتای کۆمەڵە پرۆتینە گروپەکان. یەک سەبیونیت واتای یەکێک لە پرۆتین ئەندامەکان. پێکاتەی پرۆتین فانکشن دیکتە دەکات. یەکێک لەو پرۆتینانەی کە دیێنێ ڕەپلیکیشن هان دەدات، دیێنێ دەبڵ هێلیکس دەورەدات، دیێنەی سەبیونیت بیتا 1 و بیتا 2 پێک هات ئەکات، لە وێنە سەبیونی 1 شینگە ڕەنگەکەت و سەبیونیت 2 سەوز پیشان ئەدات. ئەم پرۆتینە بە ناوی کام ناساوە لەم کات دیێنەی کۆپی دەکات و ناڵت ماشینی ڕەپلیکیشن بکەوێ قەت. نمونەی پرۆتینی پێکهاتەی ئالۆز. ئەم وێنەی ئەلێکترۆمایکرۆگرافی مێشولەی هەوا و تۆز. تیشووی فرین قاش کرا وەک مۆز. ریزبەند هێکساگۆنی و 2 فیلامنت باریک وەک دەمبۆس. نەرمی و فلەکسیبڵیتی و کردار کە ئاسن بەرەکەوێت بە پرۆتینی لاکتۆفێرینی ناودار. کۆنفۆرماسیۆنە گۆرێت ئەبێت بە گۆڕانکار. جیاوازی ئەکرێت لە بەبێ ئاسن و پرۆتینی ئاسن هەڵگر وەک کۆڵبار. مۆلکیولانی دیکە ئەم جیاوازیە دەکەن وەک کاوەی ئاسنگەر. L و D ئایسۆمەر هەیت لە ناو ئەمینۆ ئاسیدایت. PTR بە ئینگلیزی واتای دەستی ڕایت ساید. PTL بە ئینگلیزی واتای دەستی لێفت ساید. واتای ڕاست و چەپی NH2 لە سێنترال کاربۆنی ئەیمایت. هەردوو جۆرە ئایسۆمەر وەک وێنەی ناو ئاوێنایت. تەنها L ئەمینۆ ئاسید هەیە لە ناو پرۆتین. L ئەمینۆ ئاسیدەکان بەگشتی هەیانە S کۆنفیگرێشن. ئارۆکان بە کاونتەر کلۆکوایزانی بە ئاراستەی دژی کاتژمێرین. ئەم ئاراستەیە لە گروپی بەرزترین بۆ نزمترین پرایۆریتی وەک ریزی قوتابین. ئەمە واتای S کۆنفیگرێشن بۆ ئەوانەی لەم جۆرە مۆلکیولن. پەیوەندی pH لەگەڵ ئایۆنایزێشن ستەیت. ئایۆنایزێشن ستەیت واتای گۆڕینی دۆخی ئەلێکترۆنی یان هایدرایت. pH وا کات ئایۆنایزێشن بگۆڕێت. لە فیزیۆلۆژیک pH زۆربەی ئەمینۆ ئاسید لە جۆری زووتر ئایۆنی ئینتەرمیدیێت. زووتر ئایۆنی ئینتەرمیدیێت واتای باڵانسی چارجی ئەلێکترۆنێت. ئەمینۆ ئاسیدی هایدرۆفۆبیک. گلایسین هەیەتی 2 هایدرایت نەک 1. ئالانین هەیەتی هایدرایت 2 بۆ میتالێک. ڤالین هەیەتی 2 میتال بەستون بە 1 میتایلی ناوڕاستێک. لیوسین هەیەتی 1 میتال بەستون بە نێوان 3 میتایل و وەک زنجیرێک. ئایسۆلیوسین هەیەتی زنجیرێک میتایل و میتالینێک لەگەڵ 2 ئایسۆسێنتەرێک. میتایۆنین هەیەتی زنجیرێکی میتالینێک لەگەڵ 1 میتال بەستون بە سولفر ئەتۆمێک. فینائڵەنین هەیەتی 1 میتاین لەگەڵ بنزین ئەرۆماتێک. تریپتۆفان هەیەتی 1 میتالین لەگەڵ ئیندۆل گروپێک. پرۆلین هەیەتی 3 میتالی لە ناو زنجیری داخراوێک. ئەمینۆ ئاسیدی پۆلار. سێرین هەیەتی 1 میتالین لەگەڵ 1 هایدرۆکسیلی لار. ترێورین هەیەتی 1 میتال بەستون بە میتالین و هایدرۆکسیلی پاڵ. ئاسپاراجین هەیەتی 1 میتالین لەگەڵ 1 کاربۆنیل ئەمین لە پاڵ. گلوتامین هەیەتی 2 میتالین لەگەڵ 1 کاربۆنیل و ئەمینی ناودار. تایرۆسین هەیەتی 1 میتالین لەگەڵ 1 فینۆلی بازندار. سایسین هەیەتی 1 میتالین لەگەڵ 1 سولفیدرین لە ڕێک وەک چڵی چنار.